rules and regulations. Go. எங்களுக்கில்லை. உங்களுக்கு இருந்தா It's the year 2022 and Fahadh Faasil is in the process of becoming the next Indian superstar. And I'm sure that you too would have been awestruck with his mind-blowing performances in two of the pan-Indian hit films, Vikram and Pushpa, The Rise. Party leda Pushpa. Fahadh is compared to the late actor Irfan Khan for his ability to act with his eyes, and also with superstar Rajinikanth for his simplicity to never hide his physical flaws publicly. The legendary actors appreciate him and the young ones aspire to be like him. You would realize how particular the actor has been about the choice of his films, especially in the recent times, by simply scrolling through his filmography list on Wikipedia. But when you scroll all the way up to the first film, that's where you discover something very unusual. ഒരു വശത്ത് കണ്ട നിമിഷം മുതൽ എൻ്റെ ഉള്ളം കൊതിച്ചു പോയ എൻ്റെ സുഷമ, മറുവശത്ത് മരണം കാർന്നു തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരം സ്വപ്നത്തിൽ പോലും മകളറിഞ്ഞ് ദുഃഖിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്ന് ആശിക്കുന്ന ഒരു അച്ഛനും, സുഷമ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ അമ്മ എന്ന മഹാസ്നേഹ പ്രവാഹവും. What you saw just now is a scene from Fahadh's first film in a lead role, Kayyattum Doorathu, at the age of 19. Lack of voice modulation, inflexible dance moves, and emotionless acting resulted in the film not being able to connect with the audience, and it became a box office disaster. This was also the time when conversations regarding nepotism and star kids had just begun, and Fahadh was harshly criticized for not being able to get it perfect. Despite being a successful filmmaker's son who had launched so many newcomers to the world of cinema, who later became superstars, nobody could have prepared a 19-year-old for the pressure that he had to deal with. And what were supposed to be the best days of his life ended up as days of anxiety and depression. He felt as if he was going nowhere, and therefore he decided to move to the US to study philosophy and screenwriting after taking a bold decision of quitting his acting career forever. 2002 തൊട്ട് 2008 വരെ physically അമേരിക്കയിലായിരുന്നു. Mentally was it an exile? ഭയങ്കര വിളിച്ചോട്ടായിരുന്നു. ആ ഫെയിലിയർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു എനിക്ക്. എന്നെക്കാളും എൻ്റെ ഫാദറിനെയാണെന്ന് ആ ഫെയിലിയറിനെല്ലാവരും കുറ്റമാണ്. സോ ഇറ്റ് വാസ് വെരി വിയർഡ്. ഞാൻ ആ ഫെയിലിയർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടം 100 ദിവസം ഓടും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. വാപ്പ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പടങ്ങളും ഓടുന്നൊരു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു. എന്നെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്കൊരു ഡയറക്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. The Malayalam cinema did not hear Fahadh Faasil for 7 straight years. And on his venture from the US, he realized that he is still in love with cinema, and his initial plan was to restart his career as a scriptwriter. But he decided to give himself another chance in acting and returned to Malayalam cinema in the year 2009 after getting convinced by director Ranjit with the anthology film Kerala Cafe, in which he played the role of a journalist in one of the segments, and he was able to showcase a decent performance this time. ഞാനൊരു പേടിയോടെ അല്ല ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്, പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് വന്നത്. ആദ്യത്തെ പടത്തിന്റെ ഫെയിലിയർ ആയാലും അത് കഴിഞ്ഞ് 8 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ഇനി ജീവിതം ഒന്ന് സത്യസന്ധമായി ജീവിച്ചു നോക്കാം, അത് എവിടം വരെ എന്നെ എത്തിക്കുമെന്നൊന്ന് നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് ഞാൻ വന്നത്. Although many still said that it was just a beginner's luck which he apparently did not get in his debut, but what they fail to understand is the fact that it was just the beginning of a reinvention of Fahadh's true potential, and it was proved by him furthermore in the films Pramani and Cocktail, with his performances as a supporting actor. But a film which helped Fahadh to grab those eyeballs is Chapa Kurishada, a landmark new age film which is considered to be way ahead of its time. The movie became a phenomenal success, and Fahadh bagged the Kerala State Film Award for the Best Supporting Actor. And with this milestone, Fahadh proved that he is here to stay. ഞാനൊരു പോയിന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനൊന്നും അല്ല നോക്കിയത്. ഞാൻ ബേസിക്കലി ഡിസൈഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊന്നും ഞാൻ ഇനി ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹാവിങ് ഫൺ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ മൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇസ് ദെയർ, എൻ്റെ അറ്റൻഷൻ ഫുൾ അവിടെയാണ്. ഇഫ് ഐ ഡോണ്ട് എൻജോയ് ഇറ്റ്, ഐ ഡോണ്ട് ഡു ഇറ്റ്. ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഡിസിഷനിങ് പ്രോസസ്സാണ് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതെന്ന് തോന്നുന്നു ലൈഫിൽ. Fahadh Faasil became Malayalam cinema's newest found confidence as he went on to break all the stereotypes of an actor's looks and prove that it is nothing but talent that matters at the end of the day. The year 2013 proved to be a fruitful year for Fahadh, which started off with the interfaith romance Annayum Rasoolum, a satirical musical comedy Amen, Oru Indian Pranayakatha,
a rom-com, and special mentions to Artist and North 24 Kadam, for which he won the Kerala State Film Award for the Best Actor. And after the runaway success of the 2014 ensemble feel-good movie Bangalore Days, came another bad phase in Fahad's acting career. 2 years of back-to-back flops and repeated failures. But this time he knew how to handle those failures, because he had experienced even worse before. ചിലത് ഒരു ഫേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ, അല്ലാതെ 4 സിനിമകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ 5 സിനിമകൾ മോശമായാൽ എൻ്റെ ജീവിതമോ ഇല്ല എൻ്റെ കരിയറോ അവിടെ തീരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. അതിന്റെ മേളിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞുള്ള 5 പടങ്ങൾ പരാജയങ്ങളായിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെയൊന്നും ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള എൻ്റെ ഫയറോ കൊതിയോ ആഗ്രഹമോ ഒന്നും അതുകൊണ്ടൊന്നും മാറുന്നില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ അറ്റംപ്റ്റ് സത്യസന്ധമായി നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു മോശം സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിക്കലും മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ഗിവൻ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ഓൾ മൈ ഫിലിംസ്. എന്നാൽ പോലും എൻ്റെ പടങ്ങളുടെ പരാജയം വളരെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു. And out came Dileesh Pothan's directorial debut, Maheshinte Pradhigaram, which broke the jinx and marked Fahad's second comeback. And his role as a local thief in the 2017 film Thondi Mudlam Driksakshim got him the National Award for the Best Actor. Over the years, Fahadh Faasil has been the semi-enabler of what is called as the new wave of Malayalam cinema, because he helped to bring out a diverse pool of talented filmmakers like Madhu C. Narayanan, Dileesh Pothan, Shanu John Verghese, and writer Shyam Pushkaran. And these young talents worked on out-of-box ideas together, as a result of which masterpieces came out from minimalistic budget. ഫഹദ് ഫാസിലിന്റെ ഡേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്. ഞാൻ ഇന്ന ആൾക്കാരോട് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങളുള്ള ആളൊന്നുമല്ല. പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, കഴിഞ്ഞ 10 പടങ്ങൾ പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫോമാറ്റിനെ ഞാൻ ഭയങ്കര വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. എന്റെ ഡേറ്റ് ആർക്കും ഓപ്പൺ ആണ്, ആർക്കും എപ്പോഴും തന്നെ ഒന്ന് കാണാം, പക്ഷെ അത് എന്നെയും കൂടെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. And these collective efforts, accompanied with the new age technology, helped Malayalam cinema to gain global recognition. But it was in 2019 with the subtitled theatrical release of Madhu C. Narayanan's Kumbhalangi Nights, in which Fahad played the role of Shammi, a psycho character with ultra-polarized mindset, and Thiagarajan Kumararaja's Super Deluxe in Tamil, that Fahad started getting recognized nationally by the cinephiles. And the 2020 COVID-19 pandemic proved to be a blessing in disguise, with direct releases of movies like See You Soon, an experiment film that had screens within screens, Joji, a Pothan's take on Shakespeare's Macbeth, Malik, and Irul helped Fahadh Faasil to become a household name. And the 2 massive back-to-back successes of Pushpa The Rise, in which he played the role of SP Banwar Singh Shekhawat, and Vikram, in which he played the role of Agent Amar, helped him to gain a worldwide recognition. And as rightly said by many, the best of Fafa is yet to come. ഇതൊന്നുമല്ല ഫഹദ് ഫാസിൽ. എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സിനിമയല്ല ഫഹദ് ഫാസിൽ. മൈ ഐഡിയ ഇസ് ടു എൻ്റർടൈൻ. അതിനൊരു ഫോമാറ്റ് എനിക്കില്ല, ഒരു ഫോമുല എനിക്കില്ല, ഒരു മെത്തേഡ് എനിക്കില്ല. ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയുടെ ഇമോഷനാണ്. ഫോർ മീ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ഫിലിം ഇസ് ദി ഇമോഷൻ എന്ന്. ഇത്രയല്ലാതെ ഞാൻ ഇടുന്ന കോസ്റ്റ്യൂമിൽ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാത്തൊരു നടനാണ്. Today, Fahadh Faasil is a force to reckon with in Malayalam cinema. He is not a product of nepotism, but a product of hard work and determination. From mastering the art of emoting to showcasing his acting chops with micro expressions, it would be apt to say that Fahadh Faasil is one of the seasoned and the most versatile actors Indian cinema has ever seen. But to every young person watching this, I want you to listen closely now, because what Fahad once experienced is not far from our own life. I am sure that even you know how it feels to be judged in your every move, to be silenced and to be shamed because you are too young, while being held to an impossible standard because you are also getting old. But having experienced all of that on a grand scale, Fahad will tell you this. See, success and failure will always be there. ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്ന് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് little more than 10 years. ഇപ്പോഴും എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. People have choices. ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും. At the same time, I believe that everyone has space. Be honest and identify them. ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്, if I am the way I am, ഈ കാര്യം നടക്കില്ല. പക്ഷേ it's about doing it the way you are. Be brutally honest. And നമ്മളെ മനസാക്ഷിയോട് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. So it's easier. So to you on the other side of the screen, take this as a reminder. Do not let the bullies, the judges, or the creeps let you dull your own superpower. Because just like Fahad, even we too can definitely draw from our own strength, at least enough to turn that once anxious frown upside down.